passing the buck to each other. بھائی بتاؤ نا یہ کیا وہ کیا, کچھ تو بتا دو نا. More so the government of Punjab. More so the government of Punjab. Very good. Seven پہ آ جائیے. Such events should not be looked in isolation but be analyzed in its historical and strategic perspective and consider it a part of the series of events orchestrated by the radical mindset. تو یہی تو ہم نے لکھا کہ جو 3 دھرنے اگر آپ کر لیتے اسٹیٹ ایک وقت تو یہ چیزیں نہیں بڑھتی. اس کا ایک ذکر بھی نہیں کیا, انہیں گول کر دیا. 12 مئی کو گول کر گئے نا, بالکل نہیں کیا سر, نہیں کیا نا. پھر وہ بعد والا دھرنا اس کو بھی گول کر گئے. نہیں, وہ اس دھرنے کو بھی میرے خیال میں گولی کیا سر. وہ تو اس کو بھی تو گول کر گئے, مگر ہم نے کہا تھا یہ چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں کیونکہ کوئی رک نہیں رہا ہے. اٹ از ہائی ٹائم that the governments must respond. پتہ نہیں کدھر سے یہ آ گئے ہیں لوگ, ذرا پڑھ لیں اس کو بھی. جی سر. It is high time that governments must respond to the aspirations and basic urge of the people for security, for enjoyment of their fundamental rights. need ہوتا ہے, urge تو ہمیں نہیں سمجھا ہے, but anyways. Let there be no compromise on the rule of law to avoid being called a fragile or failed state. یہ بھی ایک انہوں نے گھسا پٹا کہیں اٹھا کے دیکھ لیا, پڑھ لیا, لگا دیا ادھر. اگلا پڑھ لیتے ہیں. The government with the courage of conviction should come up with a counter-violence strategy. For this, a group of persons from academics... The government with a courage of conviction. Look at the grammar. Would come up with a counter-violence strategy. For this, a group of persons from academics, civil servants, operational and policy level, having served in terrorism-afflicted areas, and public representatives may be formed in order to find the major fault lines and suggest proper counter-violence strategy. The government may undertake steps for promoting a culture rooted in constitutionalism, human rights, democracy, and the rule of law. 11. The Commission... What does this even mean? The government may undertake steps for promoting a culture. How do you promote a culture? Then you talk about law. You have to abide by the law whether you like it or not. Let's proceed. This is distressing. The Commission do not agree that counter-terror financing is not the domain of ISI, since terrorism directly affects the security of the country and has been declared as existential threat. Therefore, choking of finances to terrorists is most essential. All law enforcing agencies, including intelligence agencies, may evolve a system where effective check is maintained. They have to work in unison. Here is not the domain of ISI. یہ کدھر سے لے رہے ہیں, اٹھا رہے ہیں یہ بات؟ I don't know, probably this is a statement which they... Who said this? When General Faiz Hamid recorded his statement, he said that financing is not something which the ISI looks into, and probably... بس انہوں نے کہہ دیا, وہ فتویٰ ہو گیا. Further انہوں نے کچھ نہیں... انہوں نے کہہ دیا, کافی ہو گیا نا. بس فتویٰ ہی سمجھ کے لکھ لیا, بس کچھ نہیں. وہ ان سے کیسے پوچھیں؟ اتنے باثر شخص سے ایسا سوال کیسے پوچھیں گے بھائی؟ کیسے آپ نے بات کہہ دی؟ آپ کے کوئی انسٹرکشنز ہیں گورنمنٹ کے؟ بس آپ نے کہہ دیا کافی ہے. اگر وہ کہہ دیتے ہے تو آپ مان لیتے اس طرف, ٹھیک ہے نا. ایسی چلے گا نا ملک. جی صحیح کہہ رہے ہیں سر. یہ تو کوئی جنرل فیض کو کتنی دفعہ ذکر کیا اس رپورٹ میں؟ سر یہ اس ریکمنڈیشن میں تو ایک دفعہ آگے کہیں ذکر آ رہا ہے. میں نے ان کا کوئی نام کئی دفعہ پڑھا ہے, لگتا ہے بس ان کا ایک ہی مینڈیٹ تھا کہ ان کو ایگزونریٹ کرنا ہے. ہم نے تو کہیں لکھا ہی نہیں تھا جنرل فیض کا نام پورے ججمنٹ میں. مجھے یاد نہیں آتا کہ میں نے لکھا تھا. اس ججمنٹ میں ہے نہیں, آپ نے نام تو نہیں لکھا ہوا تھا. انہوں نے تو بس ایک ہی ٹاسک رکھا ہے شاید مد نظر, یہ مجھے کرنا ہے. وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے کہہ دیا ہمارا ہے ہی نہیں کام, بس مان لی میں نے بات ان کی. کمیشن ایگری نہیں کیا اس سے, مگر ایگری نہیں کرتے ان سے. ایگری نہیں کرتے. ہاں ایگری نہیں کرتے ہیں تو ان سے کہتے نا, ان کو بلایا تھا کہ پوچھتے بھیا آپ یہ بات کیسے کر رہے ہو. وہ کہتے ہیں نا, وہ شعر ہے. نہیں بلایا ان کو یا نہیں بلایا؟ سر فرام واٹ آئی انڈرسٹینڈ ایک کوشچن ایئر بھیجا اور اس کا رسپانس آیا. اوہو, ہمت بھی نہیں کی. چلیں آگے پڑھتے ہیں. نیکسٹ پیرا سر. The PEMRA Act may suitably
be amended and composition of council of complaint may be reconstituted. The minimum punishment for broadcasting inflammatory material leading to violence or hatred may be suspension of license for a period of 6 months and a minimum fine of rupees 1 crore and maximum of 5 crores. یہ کس نے اختیار دیا ان کو قانون سازی کا؟ یہ تو ان کا ٹرم آف ریفرنس میں ہے ہی نہیں. بھائی جو موجودہ قانون ہے اس پہ عمل کروا دیں کہ ہاں جی یہ قانون میں ہے شیخ. یہ کہہ رہے ہیں نہیں قانون بدل دو. اچھا بھائی آگے بڑھتے ہیں. For efficient administration, the Islamabad Capital Territory may be given the status of a province with full administrative and financial authority. چلو آئین بھی تبدیل کرنے کا اختیار دے دیا آپ نے ان کو. For efficient and effective administration, the Chief Commissioner Islamabad may also be bestowed with the powers of a Chief Secretary. پالیسی میکنگ بھی آ گئی اور آگے چلیں. Police Order 2002 may be implemented and police may be provided funds to organize police on the concept of functional specialization as provided in the order. Khyber Pakhtunkhwa Police Act 2017 may also be examined and emulated in matters of posting and transfers, training and recruitment. یہ خود تو نہیں تھے خیبر پختونخوا سے؟ Yeah. ہاں تھے سر. تو یہی لگ رہا ہے کہ بس ان کو کچھ ہے پرسنل ایشو. Next, para 15, Islamabad Police Counter-Terrorism Department must have control of cyber crime and terror financing units. پتہ نہیں اس کا مطلب کیا ہوا. وہ ایف آئی اے کا اختیار ہے انڈر دا کرائمز. وہ کیا الیکٹرانک کرائمز ایکٹ تو ان کا اختیار ہے نا ایف آئی اے کا. That's right. چلیں 16, apart from CCTV, the special branch personnel covering events should be given video and audio recording devices as well as cameras. 17, Islamabad and Rawalpindi police both should... I don't think they've come across something called a mobile phone which has both audio as well as video recording. Then let's proceed. And I don't know which additional devices are we talking about. Everyone has a mobile phone where you can press the record button, aa jayegi recording usme. Islamabad and Rawalpindi police both should have sufficient number of dedicated anti-riot units equipped with all necessities. The prescribed age for the constable and junior ranks from assistant sub-inspectors to sub-inspector may be 18 to 21 years. They may serve there till the age of 40, after which they may be transferred to other branches of police. A proposed model is appended as Appendix 1. 5,000 مزید آدمی رکھ لو. اب یہ بھائی 18 ہونا چاہیے 20 ہونا چاہیے. بھائی آپ کا کام ہے اپنا کام کر کے ہمیں دے دو اپنی انکوائری رپورٹ. یہ آگے بڑھتے رہیں. The Commission observed that multiple forces doing the same job within the territorial jurisdiction nullify the concept of unity of command. Therefore, there must be one force, that is, police, to deal with issues of law and order. The resources spent on others may be diverted to Islamabad Police. Rangers and frontier constabulary have been raised for patrolling border areas. Therefore, their use in urban areas may be avoided. Punjab Police and Islamabad Police should update the list of those involved in acts of terror and other crimes during the 21 days of Dharna of TLYRA. Although a period of 6.5 years had passed, the cases may be reopened. The investigation of the cases should be processed and taken to logical conclusion in accordance with law. Regarding use of social media for illegal purposes, laws and rules should be amended to also empower police to take cognizance of offense, in particular, simple nature of cybercrime. There may be a coordination unit of Ministry of Interior, PEMRA, FIA, intelligence agencies and Islamabad Police to surveil social media against injurious material in violation of law. On the same pattern, arrangements may be made in the provinces. Next para. Commission observed that Lieutenant General retired Faiz Hamid, the then Major General DGC ISI, on behalf of security establishment had to sign the agreement as a mediator between two parties, which was with the permission of DG ISI and COAS. This was also concurred by then Interior Minister SN Iqbal and PM. Involvement of Army or its affiliated agency in pure civilian matters adversely affects the fair image of the institution. Army is a sacred arm of the state, therefore to avoid criticism, the institution may not be involved in public matters. This task may be assigned to IB and civil administration.
With this, not only the confidence level of the civilian setup will be built, but also political and other opinion leaders will take them seriously. Why is he going out of the way to mention and then exonerate this gentleman? Why the need? If we may have constituted another commission to exonerate General Faiz, then he could have written all this thing. Why is he mentioning him at every given juncture? Yeah, sir, The question is it your job or not? Whether it's like saying that the Chief Justice gave permission to his tenor to issue the judgment. But the question is, did he have the authority or not? Or while responding to the TORs where they had to fix responsibility, तो वहाँ पे नहीं fix की है. वहाँ पे तो IG पंजाब का ही सिर्फ जिक्र किया था. वहाँ पे अगर responsibility fix नहीं की है तो recommendation में it's counterintuitive. It doesn't make sense. अगर आपने वहाँ पे नहीं किया तो यहाँ ये क्यों कह रहे हैं? What does he mean by army is a sacred arm of the state? What does this even mean? Is it constitutional language? Is it legal language? Army is part of the federal government under the Ministry of Defense. What is the sacred arm of the state? भाई मतलब ये तो लग रहा है ये काम पर हैं, क्या हो रहा है इनको मेंबरों को? Sacred arm of the state, भाई. Why is the judiciary less sacred? The parliament less sacred? Like, I'm really surprised at this level of officer. कौन से grade के थे ये लोग? They were two former inspector generals of police. Grade what? 21, 20 क्या होता है? So I think both of them retired in BS 21. They did serve as IGs but retired in BS 21.